गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, अद्य केवलं गीताप्रवेशपुस्तकमेव पठामः। सन्धिपुस्तकम् अद्य नास्ति। सो गीताप्रवेशपुस्तके 99 पुटे स्मः। अस्तु, सो क्त प्रत्ययान्तरूपाणि पठामः खलु। अत्र दशम अभ्यासः। अधस्तनसम्भाषणं पठत। तत्र स्थूलाक्षरैः दर्शितानि क्त प्रत्ययान्तरूपाणि विशेषणानि सन्ति, तानि जानीत। सूर्या भगिनी। माता अर्जुन अत्र आगच्छतु। अद्य किं किं पठितम्? अर्जुनः अद्य काचित् विनोदजनका कथा पठिता। माता पठितायाः कथायाः शीर्षकं किम्? अर्जुनः पठितायाः कथायाः शीर्षकं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः इति। माता स तु गीताश्लोकस्य अंशः, तत्र कुतः विनोदः? अर्जुनः भवती अपि तां कथां पठतु। तत्र भाण्डानि जायन्ते, जातानि भाण्डानि म्रियन्ते। आनयतु अत्र तां कथां पठित्वा सत्यमेव विनोदजनिका अस्ति एषा कथा। पवित्रतया कथया गीताश्लोकस्य कः सम्बन्धः? कः गीताश्लोकः सः? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कुरुक्षेत्रे अहं युद्धं न करोमि। भीष्मद्रोणादयः मम पूजार्हाः, तान् अहं न हन्ति इति कृपाविष्टं तथैव उपविष्टं च अर्जुनं भगवान् श्रीकृष्णः आत्मतत्त्वम् अबोधयत् यत् यस्य जन्म सम्पन्नं तस्य मृत्युः निश्चितः इति। ततः सः एव क्षत्रियकुलोत्पन्नं तं तद्धर्मं स्मारयति। धन्यवादः। अनन्तरं श्रीदेवी भगिनी। माता युक्तः प्रश्नः वत्सा, इदं सदा स्मरणीयं यत् अस्माकं जीवनं न शाश्वतं, तस्य अन्तः निश्चितः। एतत् सत्यं मनसि निधाय एव सदा जीवनं करणीयम्। अर्जुनः अम्बा, एतदेव तत्त्वम् इदं गीतमपि वदति खलु। जीवनं न शाश्वतं, वैभवं हि स्थिरम्। स्वार्थलेपनं विना यत् कृतं हि तच्चिरम्।
सरलता सज्जीवनं चिन्तने सदोच्चता समा समाजोपशि समाजपोषिता समाजपोषिता वयं समाजपोषकश्चिरं ध्येयपथिक साधक माता साधु साधु वत्स सम्यक् चिन्तितं भवता वयं समाजेन पोषिताः समाजेन पोषिताः समाजस्य पोषणम् अस्माकं कर्तव्यम्। धन्यवादः। सो एकवारं पुनः एतस्मिन् सम्भाषणे क्त प्रत्ययान्त क्रियापदानि कानि सन्ति इति एकवारं पश्यामः। प्रथमं पठिता अस्ति। अद्य काचित् विनोदजनिका कथा पठिता लिङ्गं वचनं धातुः वदतु अलिवेलु भगिनी। महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। पठिता स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं पठ् धातुः। पठ् धातुः उत्तमं। प्रथमा विभक्ति अनन्तरं पठितायाः सप्तमी विभक्ति एकवचनं सप्तमी विभक्ति एकवचनं षष्ठी विभक्ति खलु क्षम्यतां षष्ठी विभक्ति एकवचनं पठितायाः स्त्रीलिङ्गम् एव पठ् धातोः पुनः पुनः अपि पठितायाः सप्तमी षष्ठी विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्गं पठ् धातोः। उत्तमम्। अनन्तरं जातानि भाण्डानि म्रियन्ते। जातानि बहुवचनं नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं म्रियन्ते भाण्डानि म्रियन्ते प्रथमा विभक्ति धातु जाता जन् धातुः लट्लकारस्य रूपं भूतकालं लट्लकारस्य रूपं किं जायते उत्तमं। पठ् धातोः पठति आत्मनेपदी पठति परस्मैपदी जायते आत्मनेपदी परस्मैपदी। अनन्तरं पठितया कथया तृतीया विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्गं पठ् धातुः। अनन्तरं कृपाविष्टं द्वितीया विभक्ति एकवचनं कृपाविष् धातुः कृपा एतत् समासपदमस्ति। सो कृपा आविष्टमेव वदतु। धातुः आविश्य उपसर्ग विश् धातुः अदे आविश्य अनन्तरमपि उपविष्टम् अत्रापि उप प्लस् विश् उपसर्ग विश् धातुः। लिङ्गं किम् नपुंसकलिङ्गम् एकवारं पुनः चिन्तयतु। स्त्रीलिङ्गम् उपविष्टम् अर्जुनम् उपविष्टम् अर्जुनं पुंलिङ्गं विभक्ति द्वितीया विभक्ति एकवचनं कृपाविष्टमपि अर्जुनं उपाविष्टम् अतः अपि पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनं कृपाविष्टम् उपाविष्टम् अर्जुनं भगवान् श्रीकृष्णः आत्मतत्त्वम् अबोधयत्। अनन्तरं निश्चितः मृत्युः निश्चितः प्रथमा विभक्ति धातुः नी उपसर्गं ची धातु शी धातु ची एव। ओके। सो लट्लकारस्य रूपं किं भवति?
ची धातोः चय लट्लकारस्य रूपं चयति चिनोति चुनोति ची चिनोति चिनोति एव चिनोति हम्म। चिनोति ओके अनन्तरं विश् धातोः विश् लट्लकारं विशति 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 एव उपविशति उपविशति विशति प्रविशति हाँ, तथा एव प्रविशति उपविशति विशति विशति अस्तु अनन्तरं कुलोत्पन्नं कुल उत्पन्नं 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 द्वितीया विभक्ति एकवचनं पुंलिङ्गं क्षत्रिय कुलोत्पन्नं कुल उत्पन्नं उत्पन्नं धातुः किम् उत्पन्नं उत्तु उपसर्ग पद् पद् धातुः पद्यते इति लट्लकारस्य रूपम् पद्यते उपपद्यते अपि वयं श्रुतवन्तः खलु उपपद्यते तथा एव उत्पद्यते अत्र उत्पद्यते उत्पन्नम् उत्पद्यते किमर्थं भवति उत्पद्यते इत्यर्थे అది ఉత్పద్యతేమో మీకు లట్లకారస్య రూపంలో ఉత్తు ఉపసర్గ పద్యతే పద్యతే అంటే గతం గత్యర్థక ధాతుః అస్తు ఓకే అనంతరం యుక్తః యుక్తః ప్రశ్నః ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం నపుంసకలింగం యుక్తః ధాతుః ధాతుః కష్టం युज् युज् धातुः युज् धातु युज् लट्लकारस्य रूपं युज्यते युज्यते लट्लकारस्य रूपं युज्यते परस्मैपदी अनन्तरं समाजपोषिता पोषिता पोषिता पुष् धातु पोषिता वयं पुष् पुष् धातुः पोषति इति लट्लकारस्य रूपम् पोषति लट्लकारस्य रूपम् शङ्करशावा भगिनी षण्मुखशावा षष्टिशा षष्टिशा पोषिता वयं समाजपोषिता वयम् अस्तु उत्तमम् एतत् सम्भाषणं पोषिता स्त्रीलिङ्गम् अस्ति भगिनी अत्र కాదు వయం కాబట్టి బహువచనం వయం समाजपोषिता वयं समाजपोषकाः च अక్కడ विसर्गलोपः भगिनी पोषिताः पोषिताः समाजपोषिताः बहुवचनं पोषयति पोषयति माने पोषयति लट्लकारस्य रूपं वा पोषयति पोषयति निजन्तरूपं भवति खलु निजन्तरूपं पोषयति कदा लकारम् ఉంది पोषयति पोषितः पोषिता पोषितम् అవును పుష్ ధాతోः द्वौ सन्ति पोषयति पोषति एकं रूपम् अस्ति नो पुष्यति पुष्यति पुष् धातोः भुवादिगणे एकमस्ति दिवादिगणे एकमस्ति क्रयादिगणे एकमस्ति चुरादिगणे अपि अस्ति वयं पुष् धातोः दिवादिगणस्य पुष्यति दिवादिगणस्य पुष् धातोः लट्लकारस्य रूपं पुष्यति खलु भुवादिगणस्य पोषति पोषति भुवादिगणस्य क्रयादिगणं पुष्णाति दिवादिगणस्य अपि पुष्यति दिवादिगणस्य तत् वयं पूर्वमेव पश्यामः अनन्तरं क्रयादिगणस्य पुष्णाति पुष्णाति क्रयादिगणस्य चुरादिगणस्य पोषति पोषयति अपि अस्ति
पोषति पोषयति अपि अस्ति अत्र మ్యామ్ అలాగే నిశ్చిత మ్యామ్ మ్యామ్ మ్మ్. నిశ్చితలో కూడాను మనకి మ్మ్. నిర్ ఉపసర్గ తీసుకోవాలా నిస్ ఉపసర్గ తీసుకోవాలండి కదా నిశ్చితః ఉంది సో చీ ధాతు అనుకున్నాం కదా ఆ, నిస్సు ఉపసర్గ అండి. లేకపోతే నిర్ చింత నిశ్చింత అలా చూస్తే నిర్రు. నిస్ ప్లస్ చింత అని జనరల్ గా సంధితే నిశ్చింత నిస్సు చింత అనుకుంటా. నిర్ ప్లస్ చింత నిశ్చింత సంధిలో సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నిస్సే ఉపసర్గ అనుకుంటా, నిర్ కాదు. నిహి ప్లస్ చింత నిశ్చింత నిస్ అది ఒక్క నిమిషం సో ఫర్ చీ ధాతు అగైన్ స్వాది చురాది ద్వౌ అపి సంతి సో అక్కడ ఉపసర్గ నిహి అవతండి నిహి చింతాను ఇక్కడ నిశ్చింత కాదు నిశ్చితః మీరు నిశ్చితః అంటే ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్ అని కదా నిశ్చయం సో నిశ్చయకరణ అట్లా తీసుకోవచ్చు నిర్ ప్లస్ చి వి కెన్ టేక్ ఇట్ as నిర్ ప్లస్ చి ఓకే ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అప్పుడు కూడా నిష్ప్లస్థిత అని తీసుకోవచ్చు కదా. నిష్ప్లస్థిత ఇప్పుడు సకారం ఎక్కువ రిలేషన్ ఉంటుంది కదా. నిస్ ఉపసర్గ నిర్ ప్రపరా నిర్ ఏకం నిమిషం నిష్ప్లస్థిత చిత ఇస్ దేర్ దెన్ నిర్ ఉపసర్గ ఏవ అస్తి నిస్ నాస్తి నిస్ నాస్తి. ని అస్తి నిర్ అస్తి తదేవ ఓ నిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఓకే ఓకే నిర్రే నిస్ అయిపోతుంది మహోదయ. అవును ఓకే ఓకే అది విసర్గ అయిపోతుంది నిర్ర కాస్త సంధి చేయడంలో నిస్ అవుతుంది కానీ అసలు ఉపసర్గ నిర్రే అన్నమాట. నిర్రే అంటే వేరే సూత్రం ద్వారా రకారానికి బదులు సకారం వస్తుంది. వేరే సూత్రం అది సంధిలో కూడా కాదు. అంటే మనం జనరల్ గా అయితే రెండు పదాలు వచ్చే సంధి రూల్స్ నే చూస్తాం. సంధి రూల్స్ కాకుండా వేరేగా రెండు పదాలు ప్రత్యయాలు జోడించినప్పుడు వాటిని సంధి అంటారు. మరి ఏమంటారో తెలియదు. వాటి సపరేట్ గా పాణిని సూత్రాలు అంతే. either because of sandhi the aksharas will change or sometimes based on certain paniniya sutras. Not always it is sandhi. Not all sandhis are Panini rules. Sandhis are it should not Panini. come down like this. You can just stop it like this. Okay. No, but అన్ని సంధులు పాణినీయ సూత్రాల ఆధారంగానే ఉంటాయి. కానీ ప్రతిసారి ఒక అక్షరము మారడానికి కారణం అవ్వక్కర్లేదు. సంధి కారణం అవ్వక్కర్లేదు. వేరే ప్రక్రియల వల్ల కూడా కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. అంతే. అస్తు అనంతరం సో సంభాషణం అవగతం ఖలు సర్వే? అవగతము తర్ల మీనింగ్ சொல்ல மாட்டேன். సుచిత్ర భగిని అర్థం అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను భగిని. ఒకసారి అర్థం చెప్పేస్తే బాగుంటది. అదే అట్లాగే. సో అత్ర సంభాషణం అస్తి. సో మాతా అర్జునః మధ్యే. సో మాతా పృచ్చతి అద్య కిం పఠితం इति. So Arjunah uktavan vinodjanika katha patita. Vinodjanika. Patitayaah kathayaah shirshakam kim? Jatasya hi dhruvo mrityuh iti. Oh, Geeta shlokasya amshaha tatra kutah vinodah. So what is humorous about that shlokam? Bhavati api tam katham pathatu. Tatra bhandani jayante. Jatani bhandani mriyante. वयमपि तत् तां कथां पठितवन्तः खलु पूर्वं. सो जातानि भाण्डानि म्रियन्ते. सो दट् इस् वाट् वास्
humorous. Anayatu atra tam katham. So katham patitva mata uktavati satyameva vinodajanika asti esha katha. So Arjunaha pruchati patitaya kathaya Gita shlokasya kaha sambandhaha kaha Gita shlokaha saha. So what is the relation between this story and the Gita katha? Jatasya hi dhrivo mrityuhu dhrivam janma mritasya cha tasmad pariharyerthe natvam shochitum arhasi. So this is Mata is explaining to Arjuna that this shloka is told by Krishna to Arjuna when Arjuna was feeling sad to fight with his own people and thinking that he is causing the death of all those people. So he says, it is not you who is causing. Everything that is born has to die, and everything that dies will again be born. So you are not the one. So you don't have to worry about it. He says that. Okay, and you have to ततः सः एव क्षत्रियकुलोत्पन्नं तं तद्धर्मं स्मारयति. He reminds Arjuna of his kshatriya dharma. Okay, it is only your dharma as a kshatriya to perform this war. The result of the death that is caused because of this war is not because it is not how to say tied up to you. Okay, astu amba parantu tena asmakam jivanena kaha sambandhaha. So how can we use it in our lives? Yuktaha prashnaha vatsa idam sada smaraniyam yat asmakam jivanam na shashvatam tasya antaha nischitaha etat satyam manasi nidhaya eva sada jivanam karaniyam. So by this we have to remember that death is certain for all of us, and this life is not permanent, and then we will live a more meaningful life if we always remember that. Amba etadeva tattvam idam geetamapi vadatu khalu jivanam na shashvatam vaibhavam nahi sthiram swarthalepanam vina yat kritam hi tat chiram saralata swajivane chintane sada uchchata. So, so he says, oh, the same tattvam is also told in this Geetam, right? Samaja poshita vayam samaja poshakaha chiram. So, dhyeya pathika sadhaka. So, this is from a different, I think, from a different place. So, this part of the Geetam. Sadhu sadhu vatsa samyak chintitam bhavata vayam samajena poshitaha samajasya poshanam asmakam kartavyam. We are being taken care of by the society, and we also have to take care of the society. So that is the meaning of this shloka. Anantaram ete subhashite uchchaihi patata tatra ktha pratyayanta rupani chitva adaha likata. Anantaram Murti Mahodaya. Ami एते सुभाषिते उच्चैः पठता तत्र तत्प्रत्ययान्तरूपाणि चित्वा अतः लिखिता भोगानुभुक्ता वयमेव भुक्ताः तपोनतप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः अस्माभिः भोगाः न भुक्ताः अपितु भोगैः वयमेव भुक्ताः अस्माभिः तपः न आचरितं किन्तु तपसा वयमेव परितप्ताः कालः न गतः किन्तु वयमेव गताः तृष्णा जीर्णा न अभवत् वयमेव जीर्णाः स्मः अद्यैव हसितं गीतं पठितं यैः शरीरिभिः अद्यैव ते न दृश्यन्ते कष्टं कालस्य चेष्टितम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अत्र क्त प्रत्ययान्तरूपाणि कानि? प्रत्ययान्तरूपाणि न भुक्ता 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 भुक्ताः भुक्ताः तप्तं तप्तं, तप्ताः यातो याताः
जीर्णा जीर्णाः उत्तमं सो श्लोकस्य अर्थं किम् we are not enjoying bhogas are enjoying us. Similarly, we are not doing tapas, but we are guided by tapas. Then time has not gone, we are gone by time. We are only going, means our We life are is only by going. going. Many times we say the years are passing. The years are not passing. We are approaching the end line. In that sense, We are not Trishna. We are not able to complete our desires. Desires are completing us. Desires are finishing us. Desires are not completing. We are only being getting old, or we are getting weird of. The desires are finishing us means vayameva jeernaha smaha. By desires we are being finished. Yeah, Our you can say that. desires are not fulfilling. Trishna jeerna na bhavat. Jeerna trishna na bhavat. Vayameva jeernaha. So we are only getting old, or not only old, weird, wear off, like tired. Yes, sir. In that sense. Adyaiva hasitam geetam patitam yaihi sharirihi. अद्यैवते न दृश्यन्ते Kashtam काष्टं कालस्य चेष्टितम् हसितं ताप्रत्ययं पठितं yaihi shariribihi hasitam geetam patitam te na drishyante kashtam kalasya cheshtitam. Means he who always enjoys, right? He who always is happy, not enjoys. He who is always happy, or those who are always happy, by them the custom of the is not seen. They will not feel the difficulty in life. Whatever the life throws at us, whatever the time throws at us, they will not feel the difficulty. He who always is happy. Okay, so that is the meaning of that. So here ktha pratyayanta rupani kim? हसितं Hasitam, हसितं पठितं patitam, इष्टितं 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 cheshtitam. चेष्टितम् अर्थ कालस्य च इष्टितम् और कालस्य च चेष्टितम् और कालस्य च इष्टितम् चेष्टितम् इति अहं चिन्तयामि. ओके किमर्थं चेष्टा अपि अस्ति खलु? चेष्टा अपि अस्ति च प्लस् इष्टितम्. If I split it, चेष्टितं च प्लस् इष्टितं. चेष्टिता एव. ओके ओके. चेष्टिता एव. चेष्ट धातोः क्त प्रत्ययान्तः. ओके ओके. चेष्ट. Ma'am, please explain that meaning. So the second shloka. Deva hasitam. Yes, yes. So basically the anvaya is yaihi shariribihi adya eva hasitam geetam patitam, means by which, by whom. Here shariribihi you can take it as humans. By whoever by whomever they are being able to be happy. Hasitam geetam patitam. Whoever is happy and enjoying, like being happy. Adyaiva te na drishyante kashtam kalasya cheshtitam. By them, te. Okay? Na drishyante kashtam. So by those who are happy, any difficulty will not be seen. Kalasya cheshtitam. And that difficulty might be brought upon by the time. Kala. By the kala. Whatever is in store for us, will not disturb the person who is happy. That is how I understood this. Yeah. That is te kalasya cheshtitam na drishyante. Yaihi shariribihi cheshtitam kashtam na drishyante. चेष्टितं कष्टं न दृश्यन्ते. ओके. अनन्तरं ब्रह्मार्पणं सति सप्तमी.
So this is a new concept in grammar, Sati Saptami. All who have done Kovida exam might already be aware of this concept, Sati Saptami. So basically, Adhikaranam, all of you know, right? Kaladhikaranam, Deshadhikaranam, Vishayadhikaranam. We have studied Adhikaranam, which indicates time, place, and Vishayadhikaranam also. So Kaladhikaranam is Panchavadane aham uttishtami. Sayankalam, Sayankale aham patami. Like that. This is all Kaladhikaranam. Nagare vasati, grihe asti, pathashalayam patami. All these are Deshadhikaranam. They are indicating the Desha, where something is happening. And Kaladhikaranam, when something is happening. Panchavadane, Sayankale, Panchavadane, Balakaha Kridati. Prabhate, Ashtavadane, Pita, Alpaharam Svikaroti. Dashavadane, Mata Pachati. All these are indicating Kaladhikaranam. And they are, the time is specific, right? Panchavadane, Navavadane, Athava Sayankale, Prabhate. At least if not the exact time is given, at least a period of the days mentioned. But sometimes the time is not given exactly. Yada pita griham agacchati, tada balakaha kridati. When the father comes home, then the boy plays with his father. Father can come home at 4 or 5 or whatever time. So here time is not important. The exact time is not important. The action of when the father arrives, that indicates when the boy plays. So when the boy is playing, when the father comes home. So here the adhikaranam is when the father is coming home. In that action of the father coming home is the adhikarana of the kaladhikarana of the boy playing. So if I say Panchavadane Balakaha Kridati, here Panchavadanam is fixed. So we are keeping that in Saptami Vibhakti. We are saying Kaladhikaranam Saptami Vibhakti Panchavadane Balakaha Kridati. But here I don't know. Panchavadane va, Chaturvadane va, ham na janami. Yada pita griham agacchati tada eva balakaha kridati. So balakasya kridasya adhikaranam pita pituhu agamane asti. Okay, the time when the boy plays depends on when the father comes home. So that is called Sati Saptami, that first kriya, which indicates when the second kriya will happen. Because that is also adhikaranam, that is also indicating kaladhikaranam, we have to put that also in Saptami Vibhakti. Because for kaladhikaranam, to indicate kaladhikaranam, we use Saptami Vibhakti. So here also we use the Saptami Vibhakti. So what is the Saptami Vibhakti of Pita? Pitari. Pitari griham agacchati, balakaha kridati. Okay. So when this is exactly the same in meaning as yada pita griham agacchati, tada balakaha kridati. You are familiar with the yada tada usage, all of you, right? You must have studied that in Geetha Sopanam 1. So yada pita griham agacchati, when the father comes home, tada balakaha kridati. Instead of yada tada, since it is indicating time, the arrival of father is indicating time when the boy plays, it becomes adhikarana, kaladhikarana for the boy's action. So since we always put kaladhikarana in Saptami Vibhakti, we have to put this also in Saptami Vibhakti. So here, pitari griham agacchati, balakaha kridati. Here agacchati is not latlakarasya prathama purusha ekavachana rupam. It is Sati Saptami Rupam. Sati Saptami of Gam Dhatoho, which is like Shatranta. Okay. Pitari Griham Agacchati, Balakaha Kridati. So here Agacchati, again,
I'm saying it is not Vartamana Kala Latlakarasya Prathama Purusha Ekavachana Rupam. If you all know, remember the Kshetranta, we have studied the Kshetranta Rupani, right? Pathan. For the Pat Dhatu, Pathan, Patantau, Patantaha, Patantam, Patantau, Patataha. If you go to Saptami Vibhakti, Patati. Patati, Patata, Patatoho, Patatsu. That is the Saptami Vibhakti Rupani. Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. Similarly, for Gam Dhatoho, Gachan, Gachantau, Gachantaha, Prathama Vibhakti. Gachantam, Gachantau, Gachataha, Dvitiya Vibhakti. Gachata, Gachadbhyam, Gachadbhyaha, Gachadbihi. Tritiya Vibhakti. Like that, the Saptami Vibhakti Rupani are Gachati, Gachatoho, Gachatsu. These are the Kshetranta forms of the Gam Dhatoho. This is for Pumlinga. For Strilinga, Gachanti. It will be like Ikaranta Strilinga Shabda. Gachanti, Gachantyau, Gachantyaha. We have studied all that, Kshetranta Rupani. The Saptami form of this Kshetranta thing is used here. Why? Because it is indicating the present continuous tense. When the father comes home, okay, at the same time, the boy plays. So here it is indicating we are using the Kshetranta form. So the Gachati here is not only, the Gachati form not only indicates the Vartamana Kala Latlakarasya Prathama Purusha Ekavachana, it also indicates the Saptami Vibhakti Kshetranta form of Gam Dhatu. That form we are using here because it is indicating a continuous action. When the father comes home, that is when he plays. Okay. So that form we use. It is called Sati Saptami. Why? Because for As Dhatoho, the Kshetranta form is the sun. Sun or Sat. The As Dhatoho, Asti is there, no? Asti, Santi. The same As Dhatoho, Kshetranta form is in Prathama Vibhakti, Ekavachana, Sun or Sat. You can use either Sun or Sat. The Saptami Vibhakti form is Sati. The Saptami Vibhakti form of the same As Dhatu in Kshetranta is Sati. So that is why Sati Saptami they say. Okay? Because that is what is happening. So this action is triggering something else. So when this action happens, that happens. So we say Sati Saptami to indicate, to differentiate it from the regular Latlakara Rupam. Even without using that also, we should be able to identify whether it is Latlakarasya Gachativa, Kshetranta Gachativa, Sati Saptami Gachativa, iti asmabhihi jnatavyam. Kintu, to be more clear, we can use this Sati. For Pumlinga and Napumsakalinga, you can use Sati. For Strilinga, Satyam. Sati itself in Saptami Vibhakti. Sati, like how sun is for Pumlinga, for Strilinga, it is a Sati, Ikaranta Shabdaha. So in Saptami Vibhakti, Satyam it will become. So here Pitari Agachati Sati. Pitari Griham Agachati Sati, Balakaha Kridati. Say for example, Mata. So Matari Griham Agachatyam Satyam Balakaha Kridati. Like that it will be for Strilinga. Okay. So basically for now, you remember that Sati Saptami is used to indicate the action that triggers another action. Okay. And Kaladhikarana, since Kaladhikarana always is in Saptami Vibhakti, and Kaladhikarana means time, it indicates time. If it is a definite time like Panchavadana, Dashavadana or Sayankale, Prabhate, then only that word will be in Saptami Vibhakti. Whereas here, this action, the whole action, sometimes it can be like Pita Griham Agachati. So it is a complete sentence, right? It is a complete sentence. So there, the Karta and the Kriya will be in Saptami. All the other words will be in whichever Vibhaktis they are.
Okay, griham is in Dvitiya Vibhakti, it will remain in Dvitiya Vibhakti only. You don't have to change anything else. Only the karta and the kriya, they should be in Saptami Vibhakti. Okay. So pitari griham agacchati balakaha kridati. So here agacchati here is the Kshetranta form. But it is not only the Kshetranta form that you can use to indicate Sati Saptami. Ktha pratyayanta rupani also you can use, and kthavatu pratyayanta rupani also you can use. Because not always things will happen, not always you have to tell only what is happening right now, the present continuous tense. You might have to tell something that happened yesterday also, right? So, so then we use kthavatu or ktha pratyayanta also. So we will see the application of how we can use the ktha pratyayanta, kthavatu pratyayanta, shatru pratyayanta in the Sati Saptami application. But first, what needs to be understood is how to identify Sati Saptami. Okay? So, any questions so far? Madam, this introduction from which book you are telling? I am telling on my own only. From On what? your own. Okay, okay. No problem, no problem. Okay, okay, of course we are able to understand, not a problem. But I just wanted to know. Yeah. Okay, so let us read what is given here. Eteshu Geetha Vakyeshu sthulaksharaih mudritani padani savadhanam parishilayata. Sita Bhagini? भगिनि प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्तवे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् स्थूलाक्षरैः लिखितानि एतानि पदानि सावधानं परिशीलयत प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते पाण्डवाः हन्यमाने शरीरे पाण्डवः आह हन्यमाने शरीरे आत्मा न हन्यते सत्त्वे प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयं याति रजसी विवृद्धे एतानि जायन्ते तमसी विवृद्धे एतानि जायन्ते एतेषु उदाहरणेषु शस्त्रसम्पाते प्रवृत्तिः पाण्डवे वचनम् इत्यादिना प्रतिवाक्ये द्वे क्रिये भवतः तत्र एका क्रिया ज्ञापिका भवति अन्या ज्ञाप्य ज्ञापिका क्रिया यत्र भवति ततः सप्तमी इयं सतिसप्तमी इत्युच्यते वयम् अधुना इमं विषयं जानीमः ekam nimisham. Let's read the story. It's not a story. Yeah, it is a story. 1 second. Before going, 1 second. So, pravritte shastra sampate dhanurudyamya pandava hrishikesham tada vakyamidam aha mahipate. Okay. So, pravritte shastra sampate dhanurudyamya pandavaha hrishikesham tada vakyam idamaha mahipate. So here Sanjaya is telling this, right? So this mahipate is a sambodhana of Dasharatha. Sorry. What is his name? Dhritarashtra. Yeah, Dhritarashtra. So here Mahipati is a sambodhana to Dhritarashtra, and Sanjaya is saying this. So pravritte shastra sampate, when the arrows are being released, dhanurudyamya pandavaha, lifting his arrow, lifting his bow, Hrishikesham, he told this sentence to Hrishikesha. So while he is lifting up his bow, when was he lifting the bow? When did he lift the bow? When the weapons or arrows are being released towards him. Okay, pravritte shastra sampate
Dhanurudyamya Pandavaha. So Pandavaha lifted his bow when the arrows are being released, and he said this sentence to Krishna. Okay, so here this Pravritte Shastra Sampate, both are in Saptami Vibhakti. So this is indicating while the arrows are being released, that is when Arjuna spoke to Krishna after lifting his bow. So just observe for now, don't worry too much. Initially, it will be a little confusing. Later on, the sentences, while we are doing the abhyasa, simple sentences will be given. There you will get more clarity. Then we can always come back and again look, you will understand better. Okay. Ajo nityaha shashvatoyam purano na hanyate hanyamane sharire. So aja means no birth. Ja means to be born. Aja means that which is not born, means that which is nityam, that which has no ending. Shashvatoyam puranaha. So it is that which is not born, that which is nitya, and that which is shashvata, and that which is purana, means very ancient. Na hanyate hanyamane sharire. So even while the body is being killed, hanyamane sharire. So while the body is being killed, this thing which is nitya, which is purana, which is shashvata, which is aja, that is not being killed. Okay, so while the body is being killed, the atma is not being killed. So here hanyamane sharire, it is in Saptami Vibhakti. Yes, Mahodaya. Madam, this is the prosa Anvayartari Hanyamane Sharire. I am Nityaha Saswataha Puranaha Ajaha Na hanyate. Na hanyate. Yes, correct. So here, yes, Mahoday. So hanyamane sharire indicates while the body is being killed, the atma is not killed. Okay, so that is how the Saptami, Sati Saptami is applied here. While Anantaram Rajasyetani Jayante Vivriddhe Bharatarshava. So Vivriddhe Rajasi Etani Jayante. So Vivriddhe Rajasi means while the Rajogunam is being multiplied or growing, if the Rajogunam is being, how do you say? In a person, when the Rajogunam is growing more and more, that is when these things happen. More of these anger, jealousy, and all these will happen. Okay. Similarly, for the tamoguna, vivriddhe tamasi etani jayante kurunandana. Similarly, for sattvagunam also, yada sattve pravriddhe tu pralayam yati dehabrit. Okay, when the sattvagunam grows, then these are the things that happen. When the tamogunam grows, then these are the kind of things that happen. So again, you observe when or while. Okay, so when that is happening, then this is happening. So that is how the Sati Saptami is used. Anantaram. Now let us read the story. But before that, a little introduction about the Sati Saptami is given. Okay. Tatra eka kriya jnapika bhavati. Anya punaha jnapya. Jnapika means, like I said earlier, the first kriya is indicating when the second kriya is happening. So, pitari griham agacchati. So here the arrival of the father is the jnapaka kriya. Okay. And the boy playing is jnapya kriya. Okay. A little bit more will come about this. For now, what you have to understand is there will be two kriyas. One kriya which indicates when the second kriya will happen. So the kriya that indicates when the second kriya will happen is called jnapaka kriya, and the kriya which happens later is called the jnapya kriya. Okay. So pitari agacchati will be jnapaka kriya, and balakaha kridati will be jnapya kriya. Okay. Jnapika kriya yatra bhavati tataha saptami.
Yes, ज्ञापकक्रिया ज्ञापिका क्रिया ज्ञापकक्रिया अपि वक्तुं ज्ञापक शक्नोति। ज्ञापकक्रिया पुस्तके ज्ञापिका क्रिया हा, ज्ञापकक्रिया अपि वक्तुं शक्नोति। ओके सो ज्ञापिका क्रिया यत्र भवति ततः सप्तमी. So like I said, the first action which indicates the second action, that first action, because it is indicating the kaladhikarana of the second action, we use that in saptami vibhakti. So tatah saptami. Iyam sati saptami iti uchyate. We call this saptami as sati saptami. Vayam adhuna imam vishayam janima. Okay, story. Lakshmi Bhagini. आं भगिनि। एतां कथां सावधानं पठत। एतदेव। Yes. कदाचित् महामुनिः व्यासः यमुनानद्याः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्। सः नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् नदीतीरे स्थितवान् आसीत्। एवं तस्मिन् स्थिते काश्चन गोप्यः दुग्धं नवनीतं च गृहीत्वा तत्र आगताः। ताः अपि नौकां प्रतीक्षमाणाः तत्र स्थिताः, किन्तु सूर्ये अस्तं गते अपि नौका नागता। महामुने, कापि नौका नागता एव, इदानीं किं करवाम इति ताभिः पृष्टम्। व्यासः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, अहं भवतीः नदीं तारयामि, परन्तु नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् अहं श्रान्तः अस्मि। महत्यां बुभुक्षायां सत्याम् अहं किमपि कर्तुम् अशक्तः अस्मि। भवत्यः किमपि यच्छन्ति किम्? गोपिभिः किञ्चित् दुग्धं नवनीतं च दत्तम्। भक्षणे समाप्ते महर्षिः यमुनायाः पारगमन विषये किमपि कुर्यात् इति ताभिः चिन्तितम्, परन्तु महर्षिणा किमपि न उक्तमेव। महर्षे, यमुनायाः पारगमनस्य का कथा इति गोपीषु पृच्छन्तीषु सतीषु व्यासः नदीम् उपसृत्य प्रार्थनां कृतवान्। हे यमुने, यदि मया अद्य किमपि न खादितं तर्हि तेन महिम्ना भवती नदीजलस्य तथा विभागं करोतु, येन वयं सुखेन अन्यत् तीरं गन्तुं शक्नुयाम। एवं व्यासेन प्रार्थनायां कृतायां यमुना प्रसन्ना अभवत्। सा द्विधा विभक्ता। यमुनायां विभक्तायां तत्र कश्चन मार्गः अपि दृष्टः। एतत् सर्वं दृष्टवतीनां गोपीनाम् आश्चर्यं सञ्जातम्। ताः मनसि चिन्तितवत्यः, किञ्चित् कालात् पूर्वम् अनेन मुनिना दुग्धं नवनीतं च याचित्वा खादितं, किन्तु अयं वदति मया किमपि न खादितम् इति। यमुनया अपि तस्मिन् विश्वसितं, कथम् एतत् शक्यम् इति। एतस्य रहस्यं किमिति प्रश्ने कृते महामुनिः उक्तवान्, भवतीभिः दुग्धं नवनीतं च अवश्यं दत्तं, परन्तु मया तत् न खादितम् इति। पुनरपि सः एव उक्तवान्, मनुष्यः कर्म करोति एव, परं तत् कर्म ब्रह्मार्पणबुद्ध्या न करोति। यदि सः ब्रह्मार्पणबुद्ध्या करोति तर्हि तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति। कर्म कृत्वापि सः कर्मफलरहितः भवति। तस्मात् लोकदृष्ट्या सः कर्म कुर्वन्नपि पारमार्थिकदृष्ट्या कर्मकारी न भवति। एतदेव मद्वचनस्य रहस्यम् इति। एतत् श्रुतवतीनां गोपीनां महान् विस्मयः जातः। बहुषु गृहेषु ब्रह्माणम् इति श्लोकः भोजनात् पूर्वम् उच्यते। ब्रह्मार्पणम् इति श्लोकः भोजनात् पूर्वम् उच्यते। मनुष्येण सर्वं कार्यं ब्रह्मबुद्ध्या एव करणीयं, तदा एव तत् यज्ञस्वरूपं भवति। भोजनम् अपि यज्ञकार्यं, यदपि ब्रह्मबुद्ध्या एव करणीयं, यथा कथायाः महामुनिः व्यासः बोधितवान्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अन्वयः अस्तु भगिनि। एकवारं पुनः कथां पठामः। अस्तु अन्ते विवरणं। Here for all of you to understand, so here
कदाचित् महामुनिः व्यासः यमुनानद्याः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्. He wants to cross the Yamuna river. सः नौकायाः మేడం నేను తెలుగులో చదివితే నేను అర్థం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా వద్దా ఆగను సరే అంటే కొంతమంది తెలుగు అవును. రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మహోదయ. ఓకే 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 సో సహ నౌకాయాः ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ కూడా ఓకే కావాలంటే కొద్దిగా మీకు కాస్త గ్యాప్ ఇవ్వడానికి ఓకే కావాలంటే పర్లేదు పర్లేదు. सः नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् नदीतीरे स्थितवान् आसीत्. So he was waiting for a boat to cross the river and he was on the naditira. एवं तस्मिन् स्थिते काश्चन गोप्यः दुग्धं नवनीतं च गृहीत्वा तत्र आगताः. तस्मिन् स्थिते. So while he was standing there. Okay, so here you have to recognize the Sati Saptami. Tasmin sthite. Sthitaha. Sthitaha means he who is standing, right? He who is standing. Now that in Saptami Vibhakti will become sthite. Tasmin sthite. While he was waiting, kaschana gopyaha dugdham navanitam cha grihitva tatra agataha. A few gopis came there with navanitam and dugdham. Taha api naukam pratikshamanaha tatra sthitaha. They also were waiting for the boat. Kintu surye astam gate api nauka nagata. Surye gate. So as the sun went down, astam gate. Where did he go? He went down. So astam gate. So surye astam gate api nauka na agata. Mahamune kapi nauka nagata eva. इदानीं किं करवाम इति ताभिः पृष्टं. व्यासः उक्तवान् चिन्ता मास्तु अहं भवतीः नदीं तारयामि. भवतीः विभक्तिः कः? द्वितीया विभक्ति. स्त्रीलिंगं द्वितीया बहुवचनं. स्त्रीलिंगं द्वितीया विभक्ति बहुवचनं. भवतीः नदीं तारयामि परन्तु नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् अहं श्रान्तः अस्मि. I got tired waiting for the boat. Mahatyam bhubukshayam satyam aham kimapi kartum ashaktah asmi. So as I was waiting, I got hungry, and because of this great hunger, I am unable to do anything. I am very tired and I have no energy. Bhavatyah kimapi yachanti kim? So can you give me something? Gopi bhihi kinchit dugdham navanitam cha dattam. Bhakshane samapte. So, bhakshane samapte. So, as he finished eating, Maharshihi Yamunayaha Paragamana Vishaye Kimapi Kuryat iti Tabihi Chintitam. So, he discussed after finishing eating, Yamunayaha Paragamana Vishaye Kimapi Kuryat iti Tabihi Chintitam. Tabihi means with the gopi. With the gopis, he made some discussions. Parantu Maharshina Kimapi na uktameva. Even after he spoke a little bit about how to cross, later on he didn't say anything. Maharshe Yamunayaha Paragamanasya ka katha. So again the gopis only asked, you said you will cross us, help to cross. But again, you are not saying anything. So what is it? Iti gopishu prachantishu satishu. Okay. Vyasaha nadim upasritya prarthanam kritavan. So and when the gopis asked him like this, Vyasa approached the Yamuna river and he offered this kind of prayer. Hey Yamune, yadi maya adya kimapi na kadhitam, tarhi tena mahimna bhavati nadi jalasya tatha vibhagam karotu. Yena vayam sukhena anyat tiram gantum shaknuyama. So he says, if I have not eaten anything today, then with your mahima, can you please give us way so that we can cross? Evam vyasena prarthanayam kritayam Yamuna prasanna abhavat. So as and when the prayer was offered by Vyasa, Yamuna river, Yamuna Devi was happy. Sa dvidha vibhakta. So she split and gave way in the middle. Yamunayam vibhaktayam tatra kaschana margaha api drishtaha.
So when the Yamuna divided, there we can even see a path. Etat sarvam drishtavatinam gopinam ascharyam sanjatam. So the gopis, were surprised. Taha manasi chintitavatyaha. They all thought in their mind like this. Kinchit kalat purvam anena munina dugdham navanitam cha yachitva khaditam. Just a little while before he ate navanitam and drank some dugdham. Kintu ayam vadati maya kimapi na khaditam iti. And then he said, if I did not eat anything, then you give way. Yamunaya api tasmin vishwasitam. How can Yamuna also believe this? Katham etat shakyam iti. Etasya rahasyam kimiti prashne krite. So when they asked, what is the secret behind this? Prashne krite Mahamunihi uktavan. Bhavatibihi dugdham navanitam cha avashyam dattam. Parantu maya tat na khaditam iti. Oh, you have definitely given me milk and navanitam, but I only did not eat. Punarapi saha eva uktavan. And then again he himself told, Manushyaha karma karoti eva. Param tat karma brahmarpana buddhya na karoti. Yadi saha brahmarpana buddhya karoti tarhi tasya karmanaha bandhanam na bhavati. See, when we do something, we think, oh, we did this. So that is where the bandhanam is happening. Whatever we do, if we simply offer, oh, this is brahmarpanam, then we won't have any kind of attachment to that work. So that is when we will not have any disappointment also later on if looking at the result. Only when we have attachment, we will have some kind of desire on the result. And that is when all other emotions come into play. So that is what he's saying. Even like eating for our own hunger, to satisfy our own hunger, eating also should be looked at as brahmarpanam only. Okay, this body is not ours. This body is nothing other than Brahma. So we are offering food to this body. So we should have that kind of detachment even with our own body. So karma kritva api saha karma phala rahitaha bhavati. Kada यदि सः ब्रह्मार्पण बुद्ध्या करोति तर्हि तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति कर्म कृत्वापि सः कर्मफलरहितः भवति तस्मात् लोकदृष्ट्या सः कर्म कुर्वन्नपि पारमार्थिकदृष्ट्या कर्मकारी न भवति. So for everybody who is watching at the loka level, though they feel that we are doing this karma, paramarthika drishtya means in the Paramatma's context, we have not done anything. Okay? Karmakari na bhavati. Etadeva mad vachanasya rahasyam. My sentence meaning is that. Iti. Etat shrutavatinam gopinam mahan vismayaha jataha. So and then this shloka. Many people read this shloka. So what is the meaning of this shloka? Brahmarpanam brahma havihi brahmagnau brahmana hutam. Brahmaiva tena gantavyam brahma karma samadhina. Brahmarpanam, whatever we are offering to the Brahma. And then Brahma havihi brahmagnau. And whatever you are offering in the Brahma to the Agni itself is Brahma. Whatever you are offering to this Agni is also Brahma. And by whom it is offered? Brahmana. That person, that Yajamani who is offering, he is also Brahma. Okay, and whatever is offered is also Brahma. Brahmaiva tena gantavyam. And the person who is offering this or performing this yaga, he finally what he achieves is also Brahma. Okay, Brahmaiva tena gantavyam. He goes to a place, to the Paramatma, right? That is again Brahma. Brahma karma samadhina. And how does he achieve that? By doing karmas which are again offered to Brahma. Okay, so whatever karmas we do, if we do it in the sense of Brahmarpanam, then finally we will attain Brahma. So Arpanam Brahma, Brahmagnau, Brahmana hutam havihi Brahma. Okay, Brahmagnau in the Agni, which is again Brahma. Whatever is being offered, that havihi is also Brahma. And who is offering? That also is Brahma, that person. Brahma karma samadhina tena gantavyam. Brahmaiva.
And again, by doing the kriyas in the Brahmarpana mode, he again achieves Brahma. Okay? Atra yadasti pradhanam tat Brahma, yat pradiyate आज्यादिकं तदपि ब्रह्म, यत्र प्रदीयते सः अग्निः अपि ब्रह्म, येन प्रदीयते सः यजमानः अपि ब्रह्म, सर्वापि क्रिया ब्रह्म इति यः विश्वसिति, तादृशेन यजमानेन प्राप्तव्यमपि ब्रह्म एव. सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति तात्पर्यम्. Khalvidam is everything. Basically, here contextually, everything we can take, but the actual meaning of that word is like grains. Okay, so atra abhyasaha asti ekapadena uttarayata maukika abhyasartham. So Alivelu bagini, kaha yamuna nadyah anyat tiram gantum ishtavan. कः व्यासः व्यासः यमुना नद्याः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्. व्यासः यमुना नद्याः तीरे सः कस्याः प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्? यमुना नद्याः तीरे सः नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्. नौकायाः नौकायाः दुग्धं नवनीतं च गृहीत्वा तत्र काः आगताः? दुग्धं नवनीतं च गृहीत्वा तत्र गोप्यः गोपीजनाः. सूर्ये अस्तं गते अपि का न आगता? सूर्ये अस्तं गते अपि नौका न आगता. गोप्यः व्यासाय किं दत्तवत्यः? गोप्यः व्यासाय दुग्धं नवनीतं च दत्तवत्यः. किं व्यासः गोपीभिः दत्तं खाद्यं खादितवान्? आम्, व्यासः गोपीभिः दत्तं खाद्यं खादितवान्. हे यमुने, यदि मया किमपि न खादितं तर्हि तेन महिम्ना भवती नदीजलस्य तथा विभागं करोतु, येन वयं सुखेन अन्यत् तीरं गन्तुं शक्नुयाम इति यमुना नद्याः प्रार्थनां कः कृतवान्? हे यमुने, यदि मया किमपि न खादितं तर्हि तेन महिम्ना भवती नदीजलस्य तथा विभागं करोतु, येन वयं सुखेन अन्यत् तीरं गन्तुं शक्नुयाम इति यमुना नद्याः प्रार्थनां व्यासः कृतवान्. किं यमुना नदी व्यासे विश्वसितवती? आम्, यमुना नदी व्यासे विश्वसितवती. किं यमुना नदी विभक्ता? आम्, यमुना नदी द्विधा विभक्ता. व्यासः सर्वाणि कार्याणि कया बुद्ध्या करोति? व्यासः सर्वाणि कार्याणि ब्रह्मार्पणं बुद्ध्या करोति. उत्तमम्. अत्र धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. सो अष्टम प्रश्ने किं यमुना नदी व्यासे विश्वसितवती? व्यासे विभक्तिः किम् और का? व्यासे व्यासे सप्तमी विभक्ति. सप्तमी विभक्ति. किं सति सप्तमी वा? न, सप्तमी विभक्ति, केवलं सप्तमी. विषयाधिकरणं. विषयाधिकरण सप्तमी. अत्र विषयाधिकरणम् अस्ति. अस्तु. अनन्तरम् एतस्मिन् पाठे सत्सप्तमी विभक्ति सहितानि रूपाणि स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि सन्ति. तैः एतानि रिक्तस्थानानि पूरयत. We have already discussed each of those, right? Whatever is given. तस्मिन् स्थिते, सूर्ये गते, महत्यां बुभुक्षायां सत्याम् अहं किमपि कर्तुं अशक्तः अस्मि. So महत्यां बुभुक्षायां सति satyam. So here bhubuksha. Okay. So as I am hungry. Okay. So while there is so much of hunger, or because of that hunger that I have, I am unable to do anything. Okay. So here mahatyam is visheshana to bhubuksha. Bhubukshayam. Sometimes we have adjectives also, then they also will get saptami vibhakti because of the visheshana visheshya bhavaha. Bhakshane samapte. So here once the eating is over, okay, when once done with that eating, then he discussed gopishu prichantishu satishu. So when the gopikas asked, then vyasaha nadim upasritya, then he approached the river. Okay, so you see the connection between the
Sati Saptami and the actual action that is taking place. In every sentence, that is what we have to keep practicing. So you look at the actual Kriya of the sentence and see if there is any other Kriya that is making this second Kriya happen, or if the second Kriya is dependent on some other Kriya. Sometimes they need not be dependent on each other. They are just two Kriyas happening. Only when there is dependency, we look at it as Sati Saptami. Anantaram Prarthanayam Kritayam. మ్యామ్ ఇక్కడ గోపీషు పృచ్చంతీషు సతీషు అన్న చోట మనం సతీషు అనేది పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కదండి? పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. Here only they have given it initially for us to understand. Not only initially, sometimes it will be given even in the shlokas also. Adentante how we can look at it is here in the lesson, of course, for our understanding initially it will be given. So Satishu and Chudangane, we understand that it is a Strilinga Shabdam and it is a Sati Saptami. Right. Sometimes in the shlokas also it will be given. And sometimes it will not be given. So it is not like every time it will be given. Sometimes the poet chooses to use it. Sometimes they may not use it. I look at it as anything that is used sometimes and not used sometimes. Even the sandhis, sometimes two words will be joined in a sandhi. Other times they will not be joined. Why? Because they have this chandas, right? When they are composing. So sometimes they might fall short of letters. When they are composing something in a particular chandas, they have a requirement to have so many aksharas. Sometimes some chandas has 13 aksharas, 11 aksharas, 8 aksharas, even more or less like that. So when they are composing, sometimes they fall short of letters. If 11 letters have to be there, they have only 9 maybe. So then they will not join the words in sandhi. Sometimes they will fall short of number. 11 aksharas have to be there, but that condition I already explained, right? Sometimes they need only 11, but 13 aksharas are coming. Then they join in sandhi. Then they avoid using such words which are not really significant. Even without Satishu, the meaning is still clear. So then such words can be excluded. Sometimes, this cha or tu or certain avyayas, they don't carry much meaning. Sometimes they do carry. Sometimes they are repetitive. Sometimes it really doesn't matter if they are, meaning-wise. So all those, are used by the poets to meet the requirements of the chandas. This is one of the reasons. There might be other reasons also. Because chandas is not the only thing that they have to look at. Prasa and all, alankaras and all also will be there. But basic thing, this is definitely one of the factors. So if we look at it that way, we will understand why in some places the words are joined, some places they are not joined in sandhi. In some places there are more than one avyaya which is really not contributing much to the meaning of the shloka. So such things we can find, we can understand, because of these reasons, sometimes the poets have to do such things, do such prayogas. So, Prarthanayam Kritayam Yamuna Prasanna Abhavat. So, when the Prarthana was done, then Yamuna became Prasanna. Yamunayam Vibhaktayam. So, when the Yamuna Nadi split, Tatra Kaschana Margaha api Drishtaha. Then a marga was seen. Anantaram Prashne Krite. Again, so when they asked the question, then the Muni said this. So all these are Sati Saptami Prayogas. Okay. Now let us look at the explanation. Earlier we studied a little bit about Jnapaka Kriya and Jnapya Kriya. Now a little bit more detailed is given. Etat Vakyam Parishilayata. Adhyapake Kakshyam Pravishte Chatraha Uttithavantaha. Adhyapake Kakshyam Pravishte. Here Kakshyam is also in Saptami Vibhakti. But is that because of Sati Saptami? No, that is Kevalam Deshadikaranam. Deshadikaranam. Kakshya means class. When the teacher entered the classroom.
Okay, so it is Deshadikaranam. Small doubt. Here such things, you said Adhyapake is Saptami. Kaksham is Shashti or Saptami? It is general Saptami, not Sati Saptami. But can we tell Adhyapakasya Kakshyam Pravishte? Can you tell like that or it's not correct? No. Okay. Okay. Madam. यदा अध्यापकः कक्ष्यां प्रविष्टवान् तदा छात्राः उत्थितवन्तः इत्यर्थः. अत्र द्वे क्रिये स्तः. Okay, two kriyas are there. अध्यापकस्य प्रवेशः, छात्राणाम् उत्थानम्. Okay, two kriyas are there. छात्राणाम् उत्थानं कदा भवति इति जिज्ञासायाम् अध्यापकस्य प्रवेशः यदा भवति तदा इति ज्ञायते. So when do the students stand? Will they simply stand anytime? No. When the teacher is entering the classroom, that is when they will stand. Adhyapakasya praveshakriya chhatranam utthanakriyayah kalam jnapayati ityartha. Okay, so when the students will be standing up, that time, that kalaha is indicated by when the teacher enters the class. ततः च कालविषये अध्यापकस्य प्रवेशः ज्ञापकक्रिया, छात्राणाम् उत्थानं ज्ञाप्यक्रिया. ओके, सो अध्यापकस्य प्रवेशः ज्ञापकक्रिया अस्ति, छात्राणाम् उत्थानं ज्ञाप्यक्रिया अस्ति. एतादृशे प्रसंगे ज्ञापकक्रियायाः आश्रयस्य सप्तमी विभक्तिः भवति. So because this is the ashraya, right? The entering of the Adhyapaka entering the classroom is the ashraya for the students to stand. The action of the students. Adhikaranam is nothing other than ashrayam. So here this Jnapaka Kriya is the ashraya. And that is why always the ashraya will take the adhikarana and it will be in Saptami Vibhakti. Saptami Vibhakti hi bhavati. Esha Sati Saptami iti uchyate. Bhava Saptami ityapi asyaha vyavaharaha asti. So another name for Sati Saptami is Bhava Saptami. Purvasmin udaharane Kalajnapaka Kriyayaha Ashrayah Adhyapakaha. Ataha Adhyapakaha Shabdat Sati Saptami Vibhaktihi Pravishte iti tu Adhyapake ityasya Visheshanam iti tatopi Saptami Vibhaktihi. So here it is a lot easy for you to look at it as Karta and Kriya. Okay, here they are explaining it as Adhyapakaha is Ashraya. So it is in Saptami Vibhakti. And the Pravishta is the adjective of Adhyapakaha. So that is why, because of the Visheshana Visheshya Bhava, Pravishta also will be in Saptami Vibhakti. Okay, so that is how it is given here. But for you all to keep it simple, look at it as the Karta and the Kriya, and both will be in Saptami Vibhakti. Okay, because the Visheshana Visheshya Bhava is not very clear here. Adhyapake Pravishte. It is clear when we use, because we can use the Ktha Pratyayanta also as Visheshanas, right? Ramaha Sthitaha Asti. When I say that, say for example, Ramaha Sthitaha Asti. Here Sthitaha will become Vidheya Visheshana to Rama. So in that way, there is a Visheshana Visheshya Bhava. But it can get a little confusing when the Kriya Padam changes. Sometimes Kthavatu is also used in Sati Saptami. Kthavatu Pratyayanta, we never use it mostly as adjective, right? We use it mostly as Kriya Padam only. Sometimes, of course, it is used as adjective, but it is less often. So such confusions might be there. Since we are still at the beginning phase of understanding Sati Saptami. So to keep it simple, you look at it as the Karta and the Kriya and put both in Saptami Vibhakti. That's it. Don't think about Visheshana Visheshya Bhava right now. Once you get comfortable with the application, then you can look at the Visheshana Visheshya Bhava between the Karta and the Kriya. Okay? Like how I said, Ramaha Sthitaha Asti.
Here they have a Visheshana Visheshya Bhava, but it will be easy for you to look at it as a Karta and a Kriya. Identifying also will be easy, will become easy. Okay. But here they have mentioned Adhyapakaha is the Ashraya, so that is why it is in Saptami, and Pravishta is adjective to Adhyapaka. So it is in Saptami also. It is following the noun. But how I look at it is the action of Adhyapaka, right? The arrival of Adhyapaka is actually what is causing the students to stand up. So I feel a little different here than what is given in the book. Okay. So for now you just look at it as Karta and Kriya. Saptami vibhaktiyanta shabdasya prayoge yadi shabdah pullingah napumsakalingah va tarhi sati iti shabdasya prayogah yatha adhyapake pravishte sati. Okay, so the sati is how it can be used, they are showing. So adhyapake pravishte sati chhatraah uttishtantah. Chhatraah uttitavantah. Yatha cha mitre agate sati yada cha mitre agate sati, what happens when the mitra comes? Ahamapi graham agachami. Okay. Yadi punaha strilinga tarhi sati iti prayogaha. So for pumlinga and napumsakalinga sati. Yatha Geetayam pravishhtayam satyam. Okay, when Geeta enters, then something Mata alpaharam dattavati. Okay, mother gave some alpaharam to her when Geeta came home. Ataha eva iyam sati saptami iti अथवा सती सप्तमी इति उच्यते. सती सप्तमी or sati saptami. Sati saptami for pumlinga and napumsaka, sati saptami for strilinga. So you can call that in both ways. Anantaram kale sannihite sati sarvam phalati. మ్యామ్ ఒక్క చిన్న క్వశ్చన్. ఇక్కడ వెనకాల పేజీలో మన గీతాయాం ప్రవిష్టాయాం సత్యాం అన్నారు కదండి, అంటే ఇక్కడ ఈ సత్యాం అన్నది కూడా మనం సప్తమిలో యూజ్ చేసినట్టు అవుతుందండి? కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే అది సతీ ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం, లైక్ నది నద్యాం, గౌరీ గౌర్యాం. సో సతీ సత్యాం. అంటే అకార్డింగ్ టు మరి అంటే ఇందాక మనం సతీ అన్నది సతీ లాగే యూజ్ చేసాం కదా మొదట్లో, అది పుంలింగము నపుంసకలింగంలో సతి. ఒకవేళ స్త్రీలింగంలో ఉండుంటే కనుక సత్యాం అనే వస్తుంది. అంటే ఇందాక గోపీషు పృచ్చంతీషు సతీషు అన్నది బహువచనంలో యూజ్ సప్తమి విభక్తి నదీషు, ఇఫ్ యు రిమెంబర్. ఇప్పుడు నదీ శబ్దంలో సప్తమి విభక్తి నద్యాం నద్యోహో నదీషు, అదే బహువచనంలో యూజ్ చేసినప్పుడు అలా సతీషు అని, ఏకవచనంలో యూజ్ చేసినప్పుడు సత్యాం సత్యాం అని యూజ్ చేయాలి. భగిని నేను ఒకటి చెప్పొచ్చా? సన్ అనే పదానికి సతి అనేది సప్తమి అమ్మ, సన్ అనేది ప్రథమ. కరెక్ట్ కరెక్ట్ మ్యామ్. బిగినింగ్ లో చెప్పుకున్నాం. అదే అండి, అదే ఇక్కడ, అంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. నేను మైండ్ లో వెళ్ళిపోయింది అది. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. అస్తు అస్తు. అనంతరం సో కాలే కాలే సన్నిహితే సతి సర్వం ఫలతి. యానే ఆగతే సతి సర్వే అతుష్యన్. సో ఇన్ పుంలింగ సతి, ఇన్ నపుంసకలింగ ఆల్సో సతి. సమస్యాయాం ఉపస్థితాయాం సత్యాం అస్మాభిః ధైర్యం నైవ త్యక్తవ్యం. దిస్ ఇస్ ఇన్ స్త్రీలింగం. సమస్యాయాం ఉపస్థితాయాం సత్యాం. సో వైల్ we are in difficulties, asmabhihi dhairyam naiva tyaktavyam. So we should not lose courage. Dvivachane bahuvachane api tasya prayogah bhavati. Vakyeshu sati saptami vibhaktehe prayogartham ktha pratyayantasya saptami vibhakti rupani smarata. So here these are the ktha pratyayanta rupani in saptami vibhakti. Like for gam dhatoho gataha gata gatam. So gataha will follow the rama shabda, right? So what will be the saptami vibhakti forms of gataha? Gate
Gatayoho, गतयोः गतेषु Gateshu, Rameshu. So Gateshu. Similarly, in Strilinga, Gata. So Gatayam, Gatayoho, Gatasu. If it is Akaranta Strilinga Shabda, Gatasu. If it is Ikaranta, which comes in the Shatranta form. In Ktha Pratyayanta form, we don't get Ikaranta. All dhatus will be in Akaranta only. Gataha, Gata, Gatam. Right? Patitaha, Patita, Patitam. Likitaha, Likita, Likitam. So all the Strilinga Shabdas in Ktha Pratyayanta will be in Akaranta only. So just to revise that once, here it is given. For Pumlinga and Napumsaka, it is the same. Gataha, Gata, Gatam. In Saptami Vibhakti, Gate, Gatayoho, Gatasu. Sorry, Gateshu. In Napumsakalingam also it is same. Vane, Vanayoho, Vaneshu. Bhagini, Similarly, Gate, Gatayoho, Gateshu. In Napumsakam also. Bhagini? Hari Om Bhagini. Ekah samsayah. Vishala netri shuddham va, Vishala netra shuddham va. Vishala netri. Netri eva va. Astu. Astu. Netra iti dattam asti. Aham pruchami. Netra api vaktavyam. Ante adi samasta padam aite, you can also take it as Vishala netra also. Samasta padame Bhagini adi. So Vishala and netra are together. Yes. So, but Vishala netra can also be Vishala netri will be Strilinga, whereas netra will be in Pumlingam also, right? Netra Strilingamu, netraha Pumlingam. Bahuvrihi samasamlo ochindi Bhagini adi. Bahuvrihi samasam, you can write it as netri or netra. Netra also. Astu. Astu. Dhanyavada. Adi inkokkasari I will double check and let you know. Alage Bhagini. Dhanyavada. Okay. So here Sati Saptami. So Ktha Pratyayanta Rupani. Again, Janita. One second. Chari Mahodaya. Chadutara. Mahodaya. Chadutam. Janita. Jnapaka kriyayaha आश्रयः कर्ता कर्मा वा भवति आदौ तादृशम् एकम् अभ्यासं कुरुता यत्र ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः कर्ता अस्ति यतोदाहरणम् एतेषु वाक्येषु ज्ञापकक्रिया का इति तस्याः आश्रयभूतः कर्ता कः इति च लिखता वाक्यम् अध्यापके उपविष्टे छात्राः उपविष्टवन्तः अध्यापकस्य उपवेशनं ज्ञापकक्रिया ज्ञापकक्रिया अध्यापकस्य उपवेशनं क्रियायाः आश्रयः अध्यापकः पुष्पेषु विकसितेषु भ्रमराः आगताः पुष्पेषु विकसितेषु ज्ञापकक्रिया पुष्पस्य विकासनं भवितुं शक्नोति वा वक्तुं शक्नोति वा पुष्पेषु विकास ఇప్పుడు ఇక్కడ అధ్యాపకే ఉపవిష్టే అన్నది జ్ఞాపకక్రియ కాలంలో రాసేటప్పుడు అధ్యాపకస్య ఉపవేశనం అంటే దే ఆర్ గివింగ్ ద క్రియ హియర్ ద క్రియ ఇస్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రియ దే ఆర్ రీఫ్రేజింగ్ ద వర్డ్స్ అధ్యాపకస్య ఉపవేశనం జ్ఞాపక క్రియ అస్తి కదా ఇక్కడ క్రియ ఏంటి ఆయన కూర్చోవడం జ్ఞాపక క్రియ ఎందుకు వాడారు భగిని జ్ఞాపక క్రియ అని పదం ఎందుకు వాడారు జ్ఞాపక క్రియ అని ఎందుకంటే దట్ విల్ మేక్ యూ నో వెన్ ద అదర్ యాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్
సైమల్టేనియస్లీ రెండు యాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మొదటి యాక్షన్ వల్ల రెండో యాక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి, జ్ఞాపకం చేయడానికి. అంతేనా? ధన్యవాదాలు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద జ్ఞాపక క్రియ? ఆ క్రియాని చెప్పడం కోసం ఉపవేశనం. కస్య ఉపవేశనం? అధ్యాపకస్య ఉపవేశనం. దట్ ఈస్ ద క్రియ. ఆ క్రియాకి ఆశ్రయం ఏది? ఆ చేసేది అధ్యాపకుడు కాబట్టి అధ్యాపకః క్రియాయాః ఆశ్రయః. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సహ నగరం సహ నగరే నివసతి అని అన్నాం. నివసతి ఇస్ ద క్రియ. ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు? ఆ నివాసం చేయడానికి ఆశ్రయం ఏది? నగరం. అందుకని నగరాన్ని మనం సప్తమి విభక్తిలో పెట్టాం. ఇక్కడ హౌ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ ఇస్ ఉపవేశనం ఇస్ ద క్రియ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. Upavesanam is the kriya that is happening, and it is happening, the ashrayam for this kriya is adhyapakaha, because adhyapakaha is the one who is sitting. That action is happening with him. Actually, technically, that is what I'm saying. When we think it in that way, it can get a little confusing. But since I have to explain what is given here, I'm trying to explain that. But you look at it as karta and kriya, and both karta and kriya we need to put in the jnapaka kriya and the karta related to that jnapaka kriya. We can put it in saptami vibhakti. Okay? So ikkada meeru pushpeshu vikasiteshu kuda ఆ క్రియాని బయటికి తీసుకొచ్చి చెప్పండి. సో వికాసనం. పుష్పస్య పుష్పాణం రావాలి కదండి. బహు అంటే ముందు ఏకవచనం అయితే ఈజీ అవుతుందని అలా చెప్పిస్తున్నాను. ఆల్వేస్ చేంజ్ ఇట్ టు బహువచనం. సో పుష్పస్య వికాసనం. ఇక్కడ బహువచనం కాబట్టి పుష్పేషు బహువచనంలో ఉంది కాబట్టి పుష్పాణం వికాసనం. పుష్పాణం వికాసనం జ్ఞాపక క్రియ. క్రియాయాః ఆశ్రయః భ్రమరాः. పుష్పాణి ఏవ. పుష్పాణి వికసితేషు అంటే పుష్పస్య వికాసనం. పుష్పస్య వికాసనం దానికి ఆశ్రయం అదే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది రైట్ నౌ. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సింప్లీ try to identify the జ్ఞాపక క్రియ and the kriyayaah ashrayah, just identify the noun of that. Okay, so here vikasanam is the kriya. Vikasanam is happening to which noun? Pushpani. Pushpani. In prathama vibhakti you have to write Pushpani. Okay, that is causing the bhramaraha to come. Pushpasya vikasam is causing the bhramaraha to come. So this vikasam, that is why vikasam became jnapaka kriya. A vikasanam ela jarugutundi? It is not happening by itself. The pushpani are the ones, they are the karta. So adi kriyayaha ashrayah. Ashrayah ni you look at it as karta for now. Until you get comfortable with this idea, you look at it as karta and kriya. Slowly, while we are working on it, okay, for the jnapaka kriya, the ashrayah is the noun. Normally, where it is happening, that we have to write. For, of course, pushpasya vikasanam, the vikasanam happens within the flower, so there it is fine. But adhyapakasya upaveshanam will not happen in adhyapakaha. It will happen on some chair or something. But for some reason they are explaining it like this, so we'll not discuss much about it. You simply identify the kriya and the karta. Okay? We don't look at it as ashrayah, then it can get a little confusing. Just look at it as what is jnapaka kriya in this sentence. What is the karta of that jnapaka kriya? That's all. Okay, then it will become easy. భోజనే సమాప్తే పితా కార్యాలయం గతవాన్. అత్ర జ్ఞాపక క్రియా కిం? భోజన సమాప్తే అంటే భోజనస్య సమాపితం. సమాపనం. భోజనస్య సమాపనం.
आश्रय पिता आश्रयः पिता एव द्रव्ये नष्टे धनिकः दुःखी अभवत् द्रव्ये नष्टे ज्ञापकक्रिया द्रव्यस्य नष्टं ज्ञापकक्रिया धनिकः दुःखी धनिकः आश्रय पितरि कार्यालयं गते one second again tell me dravye nashte what did you say the kriyayah karta द्रव्यस्य नाशनं नष्टं नाशनम् is द्रव्यस्य नष्टं ज्ञापकक्रिया धनिकः आश्रय ధనికః అక్కడ కర్త ఏంటో చూడండి నష్టః ద్రవ్యః నష్టః the money is lost so what is the karta here of nashtah dhanikah nashtah dhanikah dukhi abhavat no dravyah only will be nashtam happened to the dravyam right karta kriya ane ardhamautadi so here dravya only will be the karta of nashta ఇప్పుడు ఫలం పతతి అన్నాం ఇక్కడ ఆన్సర్ లో ఇచ్చారు అమ్మా ఇది ద్రవ్యస్య నాశనం ద్రవ్యం ఆశ్రయం కరెక్ట్ సో దట్ ఇస్ వాట్ నపుంసకలింగం వా పుంలింగం వా భగిని ఏకవారం ఏదది ద్రవ్యం వా ద్రవ్యః వా ఏకవారం ద్రవ్యం అనే అనుకుంటున్నా ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నపుంసకలింగం కావచ్చు ద్రవ్యస్య అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ ద్రవ్యస్య నాశనం ద్రవ్యస్య even in pumlinga it will be dravyasya only actually dravya is there both in pumlinga and napumsaka astu bhagini dhanyawad but more commonly it is used as a napumsakalinga shabda okay ikkada let us go back bhojane samapte when the bhojanam is completed so pita karyalayam gatavan so here samaptam what was completed the bhojanam was completed so if I say for example phalam patitam phale patite when the fruit fell balakah svikaroti okay so the action of falling is done by the fruit so here the fruit will be the karta not the balakah of the patati of the action patati kada atlane ikkada samaptamainadi enti bhojanam samaptamaindi pita kaadu kada kada it is bhojanam that was over so here bhojanam will be the karta or the ashraya of the kriya samapta ashraya samapta anedi జ్ఞాపక క్రియ భోజనే సమాప్తే సమాప్తం అనేది జ్ఞాపక క్రియ ద ఆశ్రయ ఫర్ దట్ ఈస్ ఆర్ ద కర్త ఆఫ్ దట్ ఈస్ భోజన సిమిలర్లీ ద్రవ్యే నష్టే ఇక్కడ నష్టం దేనికి జరిగింది ద్రవ్యానికి జరిగింది ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఫలం పతితం సో అక్కడ ఫలం కర్త పతితం క్రియ సో ఇక్కడ కూడా ద్రవ్యం నష్టం సో హియర్ నష్టం ఇస్ ద జ్ఞాపక క్రియ ద్రవ్యం విల్ బి ద కర్త ఆఫ్ దట్ నష్టం దేనికి జరిగింది ద్రవ్యానికి సో దట్ విల్ బి ద క్రియాయాః ఆశ్రయః ధనికః దుఃఖీ అభవత్ when there is loss for the dravya then the dhanika felt sad anantaram pitari karyalayam gate mata bhojanam krutavati జ్ఞాపక క్రియ గతే pituhu gamanam
పితుః గమనం. Hmm. అయితే ఇక్కడ ఆశ్రయం పితుః అవుతాడా? పిత. 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 Hmm. గమన క్రియనేమో జ్ఞాపక క్రియ. గమనం. Yes. తర్వాత అగ్రజాయాం గృహం ఆగతాయాం సర్వే సంతుష్టః. అగ్రజాయాం గృహం ఆగతాయాం ఈ రెండు తీసుకోవాలి. గృహం కాదు, గృహం వదిలేసేయండి. అగ్రజాయాం ఆగతాయాం. సో అగ్రజాయాః ఆగమనం. అగ్రజాయాః ఆగమనం జ్ఞాపక క్రియా భవతి. అగ్రజాయాం ఆగమనం. అగ్రజాయాః ఆగమనం అంటే మీరు జ్ఞాపక క్రియలో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన విధానం ప్రకారం అగ్రజాయాః ఆగమనం అని రాయాలి. ఇక్కడ సప్తమిలో ఉంది, బట్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ హియర్ వి ఆర్ రైటింగ్ ద నౌన్. సో అగ్రజ యొక్క ఆగమనం అది క్రియ. వాట్ ఈస్ ద ఆశ్రయ, వాట్ ఈస్ ద కర్త ఆఫ్ దట్ క్రియ? అగ్రజ. రైట్? అవును, క్రియ కర్త అగ్రజ. So whenever there is people as karta, it is easy for us to identify. Whenever there is bhojanam or dravyam, then we are getting a little confused. So always remember phalam patitam. Phalam patitam. Phalam karta, patitam kriya. So phalam patati ane vakyam mi andarki telusu kada. Balakah patati. When balakah patati, balakah karta tasmin vakye. तथा एव फलं पतति फलं कर्ता. तदेव वाक्यं फलं पतितं. We can say like फलं पतितं also, right? Similarly, अत्रापि भोजने समाप्ते, भोजनं समाप्तं, द्रव्यं नष्टं. So bhojanam and dravyam will be the karta of those kriya padams. So when the bhojana is over, then Pita went to the office. So here bhojanam itself is the karta. So that is why it will be in saptami vibhakti, because the action is done based on that. Okay? Anantaram. Bhargavi Bhagini, vaktum ichchati va? Patitu? Bhagini. Namaskaraha Bhagini. Namaskaraha. ఒక సందేహం అడుగుతాను నేను. అది ఇప్పుడు ఎక్కడో శ్లోకాల్లో అక్షరాలు ఆ ఛందస్సును బట్టి ఒక దగ్గర సతీష్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అన్నారు కదా. అయితే ఇక్కడ మనకు స్టోరీలో కూడా ఎక్కువ రాలేదు, అది రెండే చోట్ల వచ్చింది. మహత్యాం బుభుక్షాయాం సత్యాం అని ఒక చోట, గోపీషు పృచ్చంతీషు సతీషు అని ఒక చోట. ఈ సత్యాం సతీషు అనేవి ఆ ఒక రెండు చోట్ల తప్ప మిగతా చోట్ల అంతా తస్మిన్ సూర్యే గతే భక్షణే సమాప్తే ఇట్లా సత్యాం సతీషు అనేవి లేకుండా వాడారు. మనం అట్లా వాడొచ్చా? It is totally optional. It is not compulsory to use sati or satyam. ఓకే, కంపల్సరీ వాడాలనేది లేదు. వాడితే మోర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది, వాడకపోతే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించుకుని అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ. సరే. హరి ఓం భగిని. అంటే ఇక్కడ ప్రతి చోట మనం తస్మిన్ స్థితే సతి, సూర్యే గతే సతి, అలాగ మనం ఒక్కసారి చదువుకుంటే గనక మనకు అది గుర్తొస్తుంది. అది రాయొచ్చు రాయకపోవచ్చు కూడా, కానీ అది అలాగా అని మనం ఆ సప్తమి వస్తుంది అనేది ఒకటి మనకు రిమైండర్ కింద ఉంటది, అలా చెప్పుకుంటూ చదువుకుంటే. అస్తు భగిని. అస్తు. భార్గవి భగిని. యథోదాహరణం వాక్యద్వయం ఏకస్మిన్ వాక్యే లిఖత. శిక్షకः ఆగతः ఛాత్రాः తూష్ణీం అభవన్. శిక్షకే ఆగతే సతి ఛాత్రాः తూష్ణీం అభవన్. జ్ఞాపక క్రియా కా అత్ర? ఆగతः. ఆగతే. ఆగతే అపి ఆగమనం. శిక్షకస్య ఆగమనం. శిక్షకస్య ఆగమనం జ్ఞాపక క్రియ. कर्ता और क्रियायाः आश्रयः? शिक्षकः कर्ता. अस्तु अस्तु. अनन्तरं प्रातःकालः जातः. प्रातःकालः जातः, माता उत्थितवती.
प्रातः काले जाते माता उत्थितवती। ज्ञापकक्रिया प्रातः जातः ज्ञापकक्रिया। आश्रयः क्रियायाः आश्रयः और कालः कर्ता कालः प्रातःकालः प्रातःकालः। भोजनं समाप्तं पिता कार्यालयं गतवान्। भोजने समाप्ते सति पिता कार्यालयं गतवान्। भोजने समाप्ते ज्ञापकक्रिया पिता कर्ता। पूर्वमपि अस्ति खलु तत् वाक्यं भोजने समाप्ते पिता कार्यालयं गतवान्। अत्र ज्ञापक कर्ता किं भोजनं गतवान् ज्ञापकक्रिया। गतवान् न समाप्तं भोजनस्य समाप्तं ज्ञापकक्रिया समाप्तं। మేడం ఇలాగే పైన కూడా ప్రాతకాలస్య జాతం అని రాసుకోవాలి కదండి మనం. రాసుకోవచ్చు. అవును, జ్ఞాపకక్రియాని అలా రాసుకోవచ్చు. స్నేహితాః గతాః అహం భోజనం కృతవాన్. స్నేహితేషు గతేషు సత్సు सत्सु बहुवचने अस्ति स्नेहितेषु अतः सत्सु आगच्छति। सत्सु अहं भोजनं कृतवान्। अत्र ज्ञापकक्रिया किम्? ज्ञापकक्रिया स्नेहिताः गतेषु स्नेहितानां गमनम् गमनम् क्रियायाः आश्रयः और कर्ता गताः कर्ता 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 स्नेहिताः स्नेहिताः। अनन्तरं सख्यैः सख्यैः आगते सख्यौ आगते अनुजा क्रीडितुं गतवती। एतत् वाक्ये तुमुन् प्रत्ययम् आगच्छति। सख्यौ गते सख्योः आगतयोः सत्योः अनुजा क्रीडितुं गतवती। జ్ఞాపకక్రియ అంటే మేడం ఇది ద్వివచనంలో ఉన్నట్టు. అవును, కరెక్ట్, ద్వివచనంలో ఉంది. ఇప్పుడు నదీ శబ్దంలో మీకు సప్తమి విభక్తి ద్వివచనం ఏమవుతుంది? నది నద్యౌ 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 నద్యోః సఖ్యోః ప్రథమా విభక్తి నద్యో క్షమ్యతాం సప్తమి ఇస్ ఇన్ ప్రథమా ద్వివచనం నద్యోః సో సఖ్యోః ఆగతయోః సత్యోః అనుజా క్రీడితుం గతవతి. ఇక్కడ జ్ఞాపక క్రియ ఎలా రాస్తారు? సత్యోః ఆగతయోః సఖ్యోః ఆగమనం కర్త అనుజ సఖ్యౌ అది ప్రథమ విభక్తిలో చెప్పండి. సఖ్యౌ మనం సెపరేట్ గా చెప్పేటప్పుడు యూ టెల్ సఖ్యోః ఆగమనం ఇస్ ద జ్ఞాపక క్రియ అండ్ ద కర్త విల్ బి సఖ్యౌ ద్వివచనం, ఇద్దరున్నారు కాబట్టి దట్ విల్ బి ఇన్ ప్రథమ విభక్తి. పరీక్షా సన్నిహిత ఛాత్రాః పఠనే నిరతాః అభవన్. పరీక్షాయాం ఆగతాయాం సత్యాం సన్నిహితాయాం పరీక్షాయాం సన్నిహితాయాం ఛాత్రాः సత్యాం ఛాత్రాः పఠనే నిరతా అభవన్. అత్ర జ్ఞాపక క్రియా కిం? పరీక్షా సన్నిహితం పరీక్షాయాः సన్నిహిత. హౌ డు యు సే దట్ ఇన్ ద నౌన్ ఫార్మ్? పరీక్షాయాः సన్నిహితానాం పరీక్షాయాः సన్నిహితానాం
సన్నిహితానాం కాదు. సన్నిహిత ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ నౌన్ వీ హ్యావ్ టు టెల్. ఇప్పుడు ఆగతే వి సెడ్ ఆగమనం. సన్నిహితం. 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 సన్నిహితం ఇస్ ఫైన్, రైట్? సాన్నిహిత్యం కూడా అనొచ్చు. సాన్నిహిత్యం. సాన్నిహిత్యం. సాన్నిహిత్యం ఇస్ బెటర్ యాక్చువల్లీ. సాన్నిహిత్యాయాః సాన్నిహిత్యం. సాన్నిహితం. సన్నిహితం ఇస్ ఫైన్ యాక్చువల్లీ. సాన్నిహిత్యం అనాలి. ఒకవేళ దీర్ఘం ఇస్తే సాన్నిహిత్యం లేదా సన్నిహితం. మాత అస్వస్థా జాత పితా పాకం అకరోత్. మాతరి అస్వస్థాయాం జాతాయాం సత్యాం పితా పాకం అకరోత్. జ్ఞాపక క్రియ కిం? మాత అస్వస్థ. మాతుః అస్వస్థ. మాతుః అస్వస్థ. అస్వస్థ అని మళ్ళీ మీరు నౌన్ ఫామ్ లో చెప్పాలి. అస్వస్థం చెప్పాలా మేడం? జాతం చెప్పాలండి. అస్వాస్థ్యం అని చెప్తే సరిపోతుంది. జాతం కంటే కూడా అస్వాస్థ్యం అంటే అనారోగ్యం అని. మాత యొక్క అనారోగ్యమే కదా. ఇక్కడ జాత అనేది మీకు వాక్యంలో వచ్చింది. మాత అస్వస్థ జాత అంటే షీ బికేమ్ సిక్. బట్ సిక్నెస్ మనం చెప్పేది సిక్నెస్ అంటే తదితాంత రూపం తీసుకోవాలమ్మా. అవును. మాతుః అస్వాస్థ్యం. ఇక్కడ వాక్యం ఎలా చెప్పుకోవాలి భగిని? ఇక్కడ మాతరి అస్వస్థాయాం జాతే సతివా? జాతే సతివా? జాతేనా జాతాయామేవ. తదపి జాతాయాం సతివా? జాతాయాం సత్యాం సతినా. సత్యాం. సత్యాం. అవసరః ప్రాప్తః సఖీ మహ్యం దూరభాషాం కృతవతి. అవసరే ప్రాప్తే సతి సఖీ మహ్యాం దూరభాషాం కృతవతి. జ్ఞాపక క్రియ అవసరం ప్రాప్తం. అవసరస్య అవసరస్య ప్రాపణం. అవసరస్య ప్రాపణం. కర్త అవసరః. ద్రవ్యం నష్టం ధనికః దుఃఖీ అభవత్. ద్రవ్యే నష్టే సతి ధనికః దుఃఖీ అభవత్. జ్ఞాపక క్రియ నష్టం. ద్రవ్యం నష్టం. ద్రవ్యస్య నాశనం. ద్రవ్యస్య నాశనం జ్ఞాపక క్రియ. కర్త ద్రవ్యం. వృక్షః పతితః. వృక్ష పతితః వాహనాని స్థగితాని. వృక్షే పతితే సతి వాహనాని స్థగితాని. ఉత్తమం. జ్ఞాపక క్రియ వృక్షస్య పతితః పతనం. పతనం. వృక్షస్య పతనం జ్ఞాపక క్రియ. ఆశ్రయః అథవా కర్త వృక్షః. వృక్షః. శ్రీరామः వనం గతः దశరథः ప్రాణాన్ త్యక్తవాన్. శ్రీరామే వనం గతే సతి దశరథः ప్రాణాన్ త్యక్తవాన్. జ్ఞాపక క్రియ గతः. శ్రీరామస్య గమనం. శ్రీరామస్య గమనం. కర్త కర్త శ్రీరామः. శ్రీరామः एव. అస్తు. ధన్యవాదः భగిని. So these are all the words where the karta is the జ్ఞాపక క్రియ or where the జ్ఞాపక క్రియ is the karta of that first part of the sentence. Okay. మ్యామ్ ఇందులో మనకి శ్రీరామ వనే గతే అని అనకూడదండి ఇక్కడ? వనం వనానికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ వనం అనేది కర్మపదం అయింది కదా మనకి. గమ్ ధాతువు దో ఇట్ ఇస్ టెక్నికల్లీ అకర్మక, వి టేక్ ఇట్ యాజ్ సకర్మక ఓన్లీ. సో వనం విల్ బి ఇన్ ద్వితీయ విభక్తి ఓన్లీ. ఓకే ఓకే అదే సరే. థ్యాంక్స్.
So these are the examples of the sentences where the Jnapaka Kriya, the Jnapaka Kriya, the Karta of the Jnapaka Kriya or the Jnapaka Kriya itself is reflecting on the Karta. Okay. Sometimes it can be on the Karma also. Those examples we'll see in the next class. Any questions on what we have covered today? శ్రీరామ వనం గతః. దీనికి తెలుగులో మీనింగ్ ఎట్లా వస్తాం? సతి సప్తమి శ్రీరామ వనే. అడవికి వెళ్ళంగానే శ్రీరాముడు అడవికి వెళ్ళంగానే దశరథుడు ప్రాణాలు కోల్పోయినాడు. వెళ్ళిన వెంటనే అని చెప్పుకోవాలా? వెళ్ళంగానే వెళ్ళినప్పుడు అనొచ్చు. వెళ్ళినప్పుడు వనే అనేది వనంలో వనే అని చెప్పకూడదండి. ఇక్కడ వనానికి అని అంటాం కానీ వనంలోకి అని అనం కదా. ఇక్కడ సప్తమి ఉంది కదా, ఇది వనే అనేది మనం చెప్పేది. ఎక్కడుంది సప్తమి? మనం చెప్తే ఒకవేళ సతి సప్తంలో ఎట్లా చెప్తాం? శ్రీరామ. అదే ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు పిత యదా పిత గృహం ఆగచ్చతి, గృహం అనేది మనము ద్వితీయ విభక్తిలోనే ఉంచుతున్నాం కదా. సతి సప్తమిలో పెట్టినప్పుడు కూడా పితరి గృహం ఆగచ్చతి. సో గృహం విల్ రిమైన్ గృహం ఓన్లీ, గృహే అని అనము. అట్లానే ఇక్కడ కూడా వనం విల్ రిమైన్ వనం ఓన్లీ. In Sati Saptami, only the Karta and the Kriya will change. So, Srirame Gate. Srirame Gate. Vanam anedi Dvitiya Vibhakti. Alane undipotundi. Srirame Vanam Gate. Dasharatah Pranan Tyaktavan. వేరే ఏ విభక్తుల్లో ఉన్న ఆ విభక్తులు అలానే ఉండిపోతాయి. క్రియాపదాలు మాత్రమే సప్తమి విభక్తిలో వస్తాయి. అవును, కర్త క్రియాలు మాత్రమే. అందుకే అలా గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ. కర్త క్రియ, ఈ ఆశ్రయ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కసారి మనకి ఈ సతి సప్తమి కాన్సెప్ట్ కంఫర్టబుల్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ లైక్ దట్. బట్ ఐ ఫీల్ కర్త అండ్ క్రియ ఇస్ మోర్ కన్వీనియంట్ టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు అకర్మక క్రియాపదాలు అనుకోండి, ఆశ్రయం ఈజీ టు లుక్. ఇప్పుడు వృక్షః పతితః, సో దట్ యాక్షన్ ఆఫ్ పతితః ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ like with the tree itself, right? So it is easy for us to look at vrikshaha as an ashraya of the action patita. But adhyapakaha upaveshanam, that upaveshanam action we use it differently, right? Ippudu aham asande upavishami antam. So there the ashrayam is the asandaha. So for certain actions, looking at the ashraya on the karta itself is a little different. So that is why I'm saying for now you just look at it as karta and kriya. What is the karta? What is the kriya? Those two we have to put in Sati Saptami. The action that is triggering the second action, that will be the Jnapaka Kriya. Jnapaka Kriyayaha karta. Both will be in Saptami. Okay? Shanti Mantram. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद भगिनी, नमस्कारः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. मन्ये धन्यवादः महोदय. नमस्कारः. शुभरात्रि सर्वेभ्यः. शुभरात्रि.